Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in the previous video we have solved some of the questions related to finding the power energy of class 10th electricity of physics part. So we have successfully completed part 13. Now we are going to solve some of the questions of part 14. The first question is an electric bulb of resistance 480 ohm is connected to 220 volt main. Find the amount of electrical energy consumed in 10 seconds. So in the data what they have given, so they have given the resistance of the bulb R is equal to 480 ohm is given. Then it is connected to a 220 volt line. Find the amount of electrical energy consumed in 10 seconds. So that is equal to T is equal to 10 seconds he has given. Now we have to calculate what is the electrical energy consumed. So to calculate this one, so we know the relation that E is equal to P into T. So electrical energy is equal to P can be written as V square by R, because we know that P is equal to V square by R into T. So electrical energy consumed is equal to V is 220. So V square andre 220 into 220 divided by R. R is 480 into what is the time? 10 seconds. So here 1 0, here 1 0 get cancelled. So now if you divide by 2 or 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 4 5s are 20. Then 4 3s are 12, 4 5s are 20, 4 5s are 20. So now what will be the remaining? So electrical energy is equal to, so here in the denominator 3 is there. Now let us multiply 55 into 55. So 55 into 55 becomes 3025 divided by 3. If 3025 is divided by 3, it will be equal to 1008.3 joules. So this is the energy, electrical energy consumed by the bulb if it operated for 10 seconds. So like this we have to calculate the energy consumed by the bulb. So now let us move for the next question. An electric lamp is marked 40 watt 220 volt. It is used for 4 hours daily. Then calculate its resistance while glowing. Then energy consumed while glowing. So let us calculate. So here one is they have given. Let us write the data now. So in the data what they have given, power is given. Power is equal to 40 watt. Then voltage is equal to 220 volts. Then they have given, so they have given time is given. So time is equal to, they have given 4 hours anta kottidare. So ಈಗ ನಾವು first let us calculate the resistance. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ P is equal to V square by R. But we want resistance now. R is equal to V square by P. ಈ R ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ P ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. So R is equal to, what is V square? V is given as 220 into 220 divided by P is given as 40. So 0 0 cancel, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 4 5s are 20. So R is equal to 55 into 22. Now we have to multiply 55 by 22. So 55 by 22 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be equal to 55 into 22. Therefore resistance is equal to 1210, that is equal to 1210 ohms. So this is the resistance of the that is what the bulb or the lamp we are using. The lamp resistance is 1210 ohms. Now second one we have to calculate how much energy it has been consumed while it is glowing. So we know that E is equal to P into T. So E is equal to, what is P? So power is given, what they have given the power 40 watt into time is given as 4 hours. So energy consumed is equal to, so 40 watt ide, 40 into 4 become 160 watt hour.
So it is 160 watt hour ಆಯಿತು. To convert this 160 watt hour into kilowatt hour, so energy is equal to 160 should be divided by 1000. If we divide it by 1000, 0 get cancelled, so it will be equal to 0.16 kilowatt hour. So 0.16 kilowatt hour is the energy consumed by the electric lamp while it is glowing. So like this we have to calculate resistance as well as we have to calculate the energy consumed by that electric lamp. Now let us move for the next question. So the next question is, a lamp rated 100 watt and 220 volt is connected to the mains electric supply. What current is drawn from the supply line if the voltage is 220 volts anta kottidare. So now let us make a list of data. So in the data they have given V, voltage is equal to 220 volts. Then they have given power is equal to 100 watt. Then we have to calculate the current that is drawn from the supply line. So according to relation for these three, so P is equal to V into I. So we want I is equal to P by V. So I is equal to, what is the power they have given? 100 divided by 220. So 0 get cancelled, 2 5s are 2 11s. So I is equal to, if 5 is divided by 11, it will be equal to 0.45 ampere. So 0.45 ampere of current is flowing through the, is drawn from the supply. So like this we have to calculate the current. Next question they have given, a bulb is rated as 5 volts 100 milliampere. Calculate its power and resistance. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಒಂದು ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. In the data they have given voltage is equal to 5 volts, then current is given as I is equal to 100 milliampere. That is equal to 100 into 1 milliampere is equal to 10 to the power of minus 3 ampere. So that is equal to 100 into, so 10 to the power of minus 3 can be written as 1 divided by 1000. So 10 to the power of minus 3 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ 10 to the power of 3 ಆಯಿತು. 10 to the power of 3 ಅಂದರೆ 1000. So here 20, here 20 get cancelled. So remaining is 1 by 10 ampere. So current I is equal to 1 by 10 ampere. Now we have to calculate power. Power is equal to question mark. So what is the power they have given? What is the relation? P is equal to V into I. So P is equal to V into I. So P is equal to V is 5 into I is 1 by 10. So P is equal to 5 ones are 5 twos. 1 by 2 is remaining. So 1 by 2 is 0.5. Half is 0.5 watt. So this is the power of the bulb. So after getting the power, we have to calculate the resistance. So now let us calculate the resistance, second one. So resistance again. So P is equal to V square by R. So we want R. So R is equal to V square by P. That is equal to V square is 5 into 5 divided by P is 0.5. So 5 ones are 5, 0.1s. So 0.5 ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0.5 ones are 0.5, 0.5 tens are 5. So resistance is equal to, what is the remaining? 5 into 10. 0.5 ones are 0.5, 0.5 tens are 5 ಆಯಿತು. So ಅಲ್ಲಿಗೆ remaining is 5 tens. So 5 tens is 50. So resistance is equal to 50 ohm. So like this we have to calculate the resistance. So now let us move for the next question. Calculate the electrical energy consumed by a 1200 watt toaster in 20 minutes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
So now let us answer this question. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪವರ್ ಗಿವನ್ P is equal to 1200 ವ್ಯಾಟ್ is given. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 ಇಂಟು ಫಾರ್ 1 minute 60 seconds. So 20 into 60 become 1200 seconds. So this is the time taken, time in which the current flows. Now we have to calculate what is the electrical energy consumed. So E is equal to P into T. So E is equal to power is 1200 into time is 1200 seconds. So E is equal to 1, 2, 3, 4. So 4 zeros. So 12 12s are 144. So this much of energy, that is unit tens 100,000 14 lakh 40,000 joules of energy is consumed. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಗೂ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು. ಏನಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 144 ಇಂಟು 10⁴ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪವರ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1.44 ಇಂಟು, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 zeros ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.44 ಇಂಟು 10⁶ joules. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ toast. Now let us move for the next question, that is a current of 4 ampere flows through a 12 volts car headlight bulb for 10 minutes. How much energy transfer takes place during this time? Let us write the data. So current I is equal to 4 ampere. So how much of voltage? 12 volts. Then current T is equal to 10 minutes. So 10 minutes is equal to 10 into for 1 minute 60 seconds, that is equal to 600 seconds. Now we have to calculate how much of energy is transferred. E is equal to question mark. So now let us calculate how much of energy is it has been transferred. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ E is equal to, so what they have given, E is equal to P into T ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. E is equal to P ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ P ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ V ಇಂಟು I ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ P is equal to VI into T. So energy consumed is equal to 12 into current is 4 into 600. So energy consumed is equal to 12 6 4s are 20. First 2 zeros ಹಾಗೆ ಬರ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಸಾರಿ 2 zeros. 6 4s are 24 ಆಯಿತು. 24 into 12, how much it will come? So 24 into 12, 12 4s are 48, 12 2s are 24, 28. So it will become 288. So 28,800 joules of energy. So 28,800 joules of energy has been transferred. So ಎಷ್ಟಂದರೆ, ಸೊ 28,800 joules ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A torch bulb is rated at 3 watts and 600 milliampere. Calculate its power. Second one, energy consumed if it is lighted for 4 hours. So 2 questions are there. Let us calculate both of them. So in the data they have given V is equal to 3 volts. Current is equal to 600 milliampere. That is equal to 600 into 1 milliampere is equal to 10⁻³ ampere. Then 600 into, so it can be written as 1 divided by 1000. So 2020 cancel ಆಯಿತು. So current is equal to 6 by 10. It is equal to 0.6 ampere.
So now let us calculate the power first. First power na calculate ಮಾಡೋಣ. So if you want to calculate the power, so let us use like this. So P is equal to V into I. So power is equal to V is 3 volts into 0 I is 0.6. So power is equal to 3 6 are 18 then 1. So 1.8 watt. So 1.8 watt is the power of the torch bulb. Now we have to calculate how much energy it is consumed when it is lighted for 4 hours. So now power is equal to 1.8 watt. It is operated for how many hours? It is operated for 4 hours. So we know that 4 hours is equal to 4 into ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ even you can keep it in ಅವರ್ಸಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.8 ಇಂಟು 4. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 8s 32 ಗೆ 2 3 ಕ್ಯಾರಿ 4 1s 4 plus 3 7. So 7.2 watt hour. So 7.2 watt hour is the energy consumed by the torch bulb. Like this we have to calculate how much of energy and what is the power of the bulb is 1.8 watt and the energy consumed by that bulb is 7.2 watt hour. So like this we have to calculate this problem. So now let us move for the next question. A 20 watt electric bulb is lighted for 5 hours daily and 4 6 watt bulbs are lighted for 4.5 hours daily. Calculate the energy consumed in kilowatt hour in the month of February anta ide. So now let us calculate this question. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 50 ವ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ 1 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ 1 ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 250 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ 5 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಈಸ್ 250 into time is 5. So energy consumed is equal to 5 zeros are 0, 5 5s are 25, get 5 2 carry, 5 2s are 10 plus 2 12. So it will become 1250. ಇದು 1250 it has become watt hour ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1250 ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡೋಣ. 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 125ನ 100ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ. 1.25 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ. ಇದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ in how many days? Energy consumed for February ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ we have to take 28 days. So ಹಾಗಾದ್ರೆ how much it will become? So 1.25 into 28. So 1.25 into 28 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be equal to 35 kilowatt hour. So 35 kilowatt hour is the energy consumed by bulb 1. So ಒಂದೇ ಬಲ್ಬ್ ಇರೋದು, it consumed how many what is the energy consumed? 35 kilowatt hour is the energy consumed. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್ 2 ಇದೆ. So let us calculate the energy consumed by bulb 2. So power of the second bulb, power is given as 6 watt. ಸೊ ಪವರ್ನ 6 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ 5 ಬಲ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಬಲ್ಬಿನ
ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 5 ವ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ 4.5 ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು 4.5. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 5s are 30 ಗೆ 0 3 ಕ್ಯಾರಿ, 6 4s are 24 ಪ್ಲಸ್ 3 27. ಸೊ 27 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 27 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇದು ಒಂದು ಬಲ್ಬು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. therefore energy consumed by how many bulbs they have given? By 4 bulbs. Energy consumed by 4 bulbs. 4 bulbs is equal to, that is 27 into 4, which is equal to 108 watt hour. So 108 watt hour is the energy consumed by 4 bulbs. So this is ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ 4 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. therefore energy consumed for 28 days. ಹಾಗಾದರೆ 28 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ 28 ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 108 ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 28. 108ನ 28ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ನ 1000 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 108 ಇಂಟು 28. 8 8s are 64, 8 1s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2. So 4 12 10. So 3024 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು. 3024 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ 1000 ವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್? ಸೊ 3024 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ 3 zeros ಇದೆ ಅಂದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಿ. 1 2 3. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.024 kilowatt hour. It is the energy consumed by 4 bulbs having a power of 6 watt each. So ಈಗ ನಾವು let us calculate the total energy consumed. So total energy ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So total energy consumed is equal to, what is the energy consumed by 250 watt when it is operated for 5 hours per day? It is equal to 35 plus this 6 watt bulb 3.024. So totally it will become 38.024 kilowatt hour. So this is the total energy consumed by total 4 plus 1 5 bulbs. 1 bulb 250 watt and 4 bulbs 6 watt each. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡನ್ನು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ numericals will be solved in the next video. So till then, thank you very much.